þá höldum við áfram og næst munum við fara yfir til Skotland og þar eru allavega einn ef ekki tveir sérfræðingar sem að munu heiðra okkur með nærveru sinni hér í dag og það eru þær Fiona Houston og Charlotte Thomas. Fiona Houston, I will welcome you. It is a great honor to have you here with us today. And I will just ask you to inform yourselves and maybe start to tell us a little bit about you. And yes, we just give the words over to you. Yes, thank you. I'll just try to share my slides. Okay, yes, sorry, my name is Fiona Houston. It's a great pleasure to join you this afternoon in Iceland. Thank you for the invitation. And just to introduce myself, I trained as a vet here in Edinburgh, and I did a PhD in immunology, and I've been working on research in prion diseases, particularly in sheep, for the last over 20 years. I'm particularly interested in disease transmission. And today I'm going to talk to you about an ongoing project that we have, which actually also involves Vincent, to look at resistance to chronic wasting disease in deer. And for this, we're using another cell-free technique called RT-QuiC, which Vincent mentioned in his talk. So I'll just let you translate. Okay, já. Já, hún líka sérfræðingur fyrir riðusmiti, hún dýralæknir og hefur unnið sérstaklega núna í riðusjúkdómum fyrir meira en 20 ár. Og hennar sérsvið eru smittferli og líka hún búin að þróa, kannski ekki þróa, en bara búin að nota núna aðra aðferð sem líka svo að segja frumulausa aðferð til að greina riðusmit. Thank you. So I should say we've been using this technology RT-QuiC in my laboratory over the past few years to detect prions in blood samples, so from BSE infected sheep and prion infected sheep. And this work has been done by a postdoc in my lab, Charlotte Thomas, who's also on the call, and is now working on this new project on chronic wasting disease in deer. So I'm not really going to show you, I don't have any results to show, but I'll just explain what we're trying to do in this project with the deer. Já, hún að vinna í ákveðnu verkefni núna síðan fyrir 3 árum ásamt doktorsnema hennar og það snýst aðlega blóðsýni úr kindum og sérstaklega þar að greina smittefni í þessu samhengi og það líka notað núna í verkefni sem líka komið í gang í kringum hreindýr. Og það enn ekki komin neina niðurstöður en ákveðnir punktar eru mikilvæg líka samt í samhengi við það sem við erum að hugsa hér á landi. I also need to thank Vincent for giving a really excellent introduction to prions and prion diseases, which makes my life very much easier. Sorry that I didn't get it. I was just saying thank you to Vincent for doing a really good introduction. Yeah, okay. My talk is going to be very easy. Yes. Já, hún bara að þakka Vincent fyrir innleiðinguna, þannig hún þarf ekki að útskýra þetta betur aftur. Okay. So chronic wasting disease, as Vincent mentioned, is another transmissible spongiform encephalopathy or prion disease which affects deer and other cervid species. This disease was first recognized back in the 1960s in captive mule deer in Colorado in the USA. But since then, it's become very widespread across North America in both wild or free-ranging cervid species and farmed or captive species as well.
the major species affected are mule deer, white-tailed deer, wappity or elk, and moose. And like scrapie, the disease is quite efficiently transmitted from deer to deer. And also, because prions are very resistant to decontamination, it can persist for long periods in the environment. So this has made it really difficult to control. Já, smá líka þennan, svo að segja, þessa Riðuveiki. Það mjög svipa og bara riða í kindum. Þessi sjúkdómur líka smittsjúkdómur sem var fyrst einlega greind í Ameríku í kringum 1960 og hefur verið núna fundið, og að finna þetta víða heim og sérstaklega í Norður-Ameríku. Og einlega umfram það að það smitt á milli dýranna það þannig að þetta smittefni varðveitist mjög lengi í umhverfinu sem bara mikilvægt vandamál sem þarf að finna út úr því best í gegnum ákveðna aðferðir sem einbeita sér á dýr sem eru ekki eins næm fyrir smitt. Okay, so just to show you what the situation is like in North America, this map of the United States, the orange areas are where the disease has been found in wild deer, and the blue areas show where it's been found in captive deer. So in Canada and across the United States, the disease has become very widespread. Já, hérna sést kort einlega hvað þetta mest útbreitt í Norður-Ameríku. Bara svona fljótu, það sést einlega sjálfsútgerandi þetta kort. And originally the disease was thought to be confined to North America. It hadn't been identified anywhere else in the world. But since 2016, it's been found, in 2016, the disease was diagnosed in wild reindeer in Norway. And since then, it's been found both in reindeer and in moose and red deer, both in Norway, Sweden and Finland. Já, eins og ég sagði áður, þetta einlega dreift út allan heim núna og sérstaklega í Noregi það þannig að 2016 kom það upp fyrst í reindyrum og svo stuttu seinna í öðrum, svo að segja, reindyrategundum. So this raises serious questions, and of course the most obvious question is, will CWD spread rapidly across Europe as it has in the United States? And this depends on a number of different factors, including just how infectious those European CWD cases are. Are they shedding the infection? Can they infect other animals? It also depends on how close contact they have with other deer. So that depends on the size and density and interactions of deer populations and how they interact with other deer species or, for example, farmed livestock to pass on the disease. But what I'm going to talk about today is another important factor in this is how susceptible are European deer to CWD? Já, stóra spurningin núna einlega verður þetta fljótlega útbreitt út alla Evrópu, þessi sjúkdómur. En já, það ýmis atriði sem skipta máli þar, einlega bæði hvað þetta mikið smitandi innan Evrópu, sem sagt áður var það sérstaklega í Norður-Ameríku en núna þetta vandamál í Evrópu líka. Svo spurning hvað evrópsk reindyr mikið næm fyrir riðusmiti og það líka skiptir máli einlega hvað mikið samskipti svo að segja á milli dýrahópa og hvað mikið samskipti á milli kannski húsdýra og reindyr. Það svona ýmislegt sem spilar inn í þetta. So as Vincent already explained, one of the main the main determinant of genetic susceptibility to prion diseases
both chronic wasting disease and scrapie and human prion diseases are changes in the sequence of the prion protein gene, the gene that encodes the prion protein. And these changes in the sequence of the gene then can produce changes in the prion protein structure, and that seems to affect the susceptibility to the disease. So that's just shown in the diagram here. So you change the DNA sequence, and then that can lead to changes in the protein sequence. And I've just shown examples here of changes that have been found in North American deer where there's evidence that these increase resistance to chronic wasting disease. So these are found at position 96, 132, 96 in white-tailed deer, 132 in elk or wapiti, and 225 in mule deer. Já, eins og Vincent var að útskýra áður, sem þið viti kannski nú þegar, sem sagt, ákveðnar stökkbreytingar leiða að kannski breytingu í næmi varðandi riðusmiti, þessu tilfelli hreindýrariðusmiti, og það nokkur dæmi, það ýmsum tegundum sem virka vendandi til dæmis í sætinu 96 ef það S þegar það vendandi og í sætinu 132 ef það L þá það vendandi og eins með sæti 225 ef það F þessi amínósýra þá þetta líka vendandi gagnvart riðusmiti. So can we apply this knowledge, or obviously what we want to know about is how susceptible are European deer and one of the major problems here is that the species of deer and cervids that we have in Europe are very different to those in North America, and they express different PRNP sequences. We don't see the same variants that are present and associated with resistant to chronic wasting disease in North America. Also, the disease is not very widespread in the population, and usually how we determine whether a particular protein variant is associated with susceptibility or resistance is to study infected populations and compare the genotypes of affected animals versus uninfected animals in the same population, and that can give an idea of which genotypes may be associated with susceptibility or resistance. Another way of looking at susceptibility is to do experimental transmissions, but this is technically very difficult in deer, particularly a lot of wild species can't be kept in captivity. These studies are very expensive, even more so than mouse experiments, and can take years to complete. So is there an alternative? Já, spurningin sem sagt, hvað evrópsk hreindýr mikið næm fyrir riðusmiti, og vandamálið í þessari spurningu að arfgerðir í evrópskum hreindýrum greinlega allt öðruvísi en í norður-amerískum hreindýrum. Bara til að hafa þetta kannski stutt, það mjög erfitt einlega að finna þetta út í gegnum smittilraunir með alvöru hreindýrum. Það tekur mjög langan tíma og líka mjög dýrt, og þess vegna spurningin það kannski einhver annar möguleiki. So as Vincent explained really well in his presentation, one alternative is to look at cell-free ERP conversion assays, such as PMCA and RT-QuiC. And what we're doing is based on this paper that was published in 2017, which has used RT-QuiC to try and estimate chronic wasting disease susceptibility. So this is, and I'll explain in a little bit more detail what that involves. Já, þessi annar möguleiki gæti verið aðferð sem heitir RT-QuiC, og hérna bara, hauslínan greinar frá 2017 þegar þessi aðferð var lýst í fyrsta skipti kannski betur á þennan hátt og í þessu samhengi við að greina svona mun á milli arfgerða. So again, this just recaps what Vincent has already spoken about, but
how we understand prions to replicate is that you have the infectious prions represented by misfolded prion protein, and this interacts with the normal prion protein and changes its shape or conformation so that the normal protein then becomes infectious, and this process continues in a sort of exponential growth cycle. Já, en líka það sem að bak við þessa aðferð eins og með PMCA aðferðina, maður líkur eftir þennan ringrás, svo segja að heilbrigt prion-prótein kemur snertingu við sýkt prótein og þá sýkist þetta efni og heldur áfram að smita aftur heilbrigt prion-prótein og það er það sem maður leikur eftir líka með hina aðferðina sem hún lýsa nú. And changes in the normal PRP structure, which are associated with genetic variation, can make it either easier to misfold the protein or more difficult, and that may explain why these changes are related to susceptibility and resistance. Já, og það aðalatriði í því hvort einhver arfgerð meira næm eða ekki næm fyrir vírusmiti hvað það einfalt, svo að segja, fyrir að sýkta prion-próteinið að breyta heilbrigða prion-próteinið þannig að það aflagast líka. Og það einlega það sem líklega bara bakvið og sem maður reynir að nýta sér í þessari aðferð. So the real-time quaking induced conversion assay, or RT-QuiC, is quite similar in concept to PMCA. But instead of using brain homogenates or cell lysates containing the PRP sequence that we're interested in, what we do is use bacteria to grow. We put the gene into the bacteria, and then the bacteria produce the protein that we're interested in. And then you can grow up the bacteria in large quantities and purify the PRP protein from the bacterial culture. And that's the source of the normal PRP in these assays. So this is quite a rapid way of producing the normal PRP. It doesn't involve animals, and we can very quickly change the sequence within the bacteria so we can produce lots of different proteins. Munurinn við PMCA aðferðina að það ekki notað til dæmis mýs og heila og því til að framleiða mismunandi arfgerðir heldur mann nota bakteríur og breyta þeim þannig að þau endurspegla ákveðna arfgerðir sem auðvitað mikið fljótlegra og það hægt að magna þetta upp og svo reynsa þetta betur þannig að það nokkuð veginn mjög nákvæm endurspeglun raunveruleikans. And then just as in PMCA, we get the misfolded PRP or PRPSC from infected tissues or blood samples, for example. And then we mix that together with the normal PRP in the reaction. And in RT-QuiC, instead of using sonication, the reactions are shaken periodically and incubated. And in the same way as happens in PMCA, the normal PRP is then converted and misfolded PRPSC. And as it does so, it aggregates together to form fibrils or clumps. And what then happens is there's a fluorescent dye included in the reaction, which binds specifically to these aggregates. It doesn't bind to the isolated protein. So as the protein aggregates, you get fluorescence being given off, and this is what we measure to show that aggregation is taking place. Já, kannski hafa þetta frekar stutt. Það sem hún að gera þá, eða hvað gert í þessari aðferð, að nota smittefni aðlega úr smituðum heilum, í þessu tilfelli frá hreindýrum, eða úr blóðsýnum. Það kemur smittefni inn, verður blandað saman við þetta heilbrigða prion-prótein úr þessum bakteríum og það reynlega ristað reglulega eftir ákveðið kerfi þannig að það kemur svona smittferli í gang með svipa og í PMCA aðferðina
og það, já, sem sagt, eins og það sér, þetta svona ringrás líka, það myndast meira og meira smitefni fleiri og fleiri af þessum heilbrigðum príonprótínum veikjast, svo að segja, smitast og mynda svo bara nýtt smitefni sem, svo að segja, klumpa sig svo saman. Eitthvað sem gerist líka að það kemur aftur svona, þetta sem heitir fluorescens, sem svona, heitir ekki sjálfslýsandi, minnst að það einhver ljós sem kemur út frá þessu efni og það hægt að mæla og nota þá, já, til að finna út hvað þetta virka mikið sterkt. So this just shows how the technique looks. As in PMCA, we use a 96 well plate for the reactions, and this is placed inside a plate reader, which shakes the plate and takes fluorescence readings at regular intervals over time. And then what the readout from this plate reader gives you is the level of fluorescence against time. So what you can see here is a curve showing that over time, there starts to be a point at which you can detect fluorescence, which means that the protein is starting to aggregate. And this can increase rapidly and then forms a plateau. Hérna það hægt að sjá nákvæmlega hvað gerist. Það mjög svipað á PMCA aðferðina, það líka nota plötur með 96 rör og það í þessari vél, svo segja, þarna fluorescence plate reader framkvæmt þessi risting og svo líka mælt hvað lýsir þetta mikið og það heitir líka ef það mikið ljós út frá ákveðnum rörum, þá heitir það að það príonprótínið að klumpa sig saman, svo segja það smitt í gangi og að magnast upp og það hægt að sýna í þessu línuriti hægra megin með tímanum hvað gerist og það magnast upp mjög fljótlega eftir að það kannski frekar hæg byrjun, þá gengur það allt í einu mjög rætt og það misjafnt hvað það mikið rætt þess vegna þessi bláa lína eða rauða lína. And from the information that we have on these plots, we can measure certain things, which will be related to how efficiently the protein is folding and aggregating. So we can look at the time it takes for that fluorescent signal to come above the threshold, which we call the lag time. We can look at the slope of the curve, how quickly the aggregation reaction proceeds. And we can also measure this area under the curve. So the example I've given here, for the blue line, we would expect that this is the behavior we would see with a foreign protein variant that is more susceptible to disease. And the red line gives an example of what we would expect with a foreign variant that is less susceptible to disease. So you can see the lag time is much longer for the red line, which suggests that aggregation is taking longer. It's slower and there's the plateau is reached at a lower level. So this means we can use these different measurements to give us some confidence that this particular PRP variant may be associated with greater resistance to disease than this one here. Já, til að lýsa þetta kannski pínu styttra, þessi línurit hægt að skoða á ýmsan hátt og skoða ýmis atriði sem koma þarna fram í þessum kurvum. Til dæmis, já, hvernig það breytist í gegnum tíman, hvað þessi kurva bratt, svo að segja brött, hvað mikið pláss, svo að segja, undir kurvunni og já, það eru punktar sem skipta máli ef maður ætla að meta eða bera saman mismunandi næmi fyrir riðusmiti. Hægra bara rauða kurvan greinilega eitthvað af einhverjum arfgerðum sem ekki eins næm fyrir riðusmiti, næmar fyrir riðusmiti. En bláa kurvan eitthvað sem það gengur frekar rætt frekar næmt fyrir riðusmiti.
So that explains the approach we're taking. We're the funding for the particular project that I'm describing comes from an ERONET project organized by the International Coordination for Research on Infectious Animal Diseases. So we have 3 years funding, which involves a consortium of researchers in Norway, Sweden, Germany, France, and Spain. And the work we're doing on susceptibility to chronic wasting disease forms part of work package 2 in that project. So what's happening in this work package is that we're doing large-scale sequencing of PR and P genes in major European deer species, including red deer, roe deer, and reindeer. And then we hope then that will help us to identify the extent of genetic variation in those species within Europe and identify novel PRP variants we can test in the in vitro conversion assays, including RT-QuiC and PMCA. We'll also use the North American PRP variants for reference, and we are assembling or have assembled a panel of different CWD isolates from Scandinavia and North America, which will be tested using both RT-QuiC and PMCA, and also in mouse transmission experiments. Já, verkefni sem í gangi hjá þeim núna hluti af ákveðnu, já, bara sérstaklega styrktu verkefni í gegnum pott sem heitir ICRAT, sem evrópsku, já, kannski bara vísindastyrkja pottur. Og þetta byrjaði í fyrra og verður áfram til 2024. Og rétt núna í gangi líka að safna sem flest sýni úr öllum helstum hreindýrategundum Evrópu og gera líka það sama og við gerum hér á landi varðandi kindur, að við vorum að raðgreina einlega þetta flýjumproteín og þá finnum maður út hvaða afgerði í þessu og þessum dýrum, og markmið að finna nýjar afgerðir sem hjálpa kannski sérstaklega til að finna vendandi afgerðir gagnvart, svo segja bara hreindýrariðusmiti. Og það líka hægt sem sagt að nota þessar 2 aðferðir, RT-QuiC sem var lýst áður, PMCA eins og Vincent var að lýsa, og á meðan þetta borið saman við þessa afgerðir sem búin að finna í Norður-Ameríku varðandi, já, bara varðandi næmi fyrir riðusmiti. Til að finna þetta betur út líka notuð, já, einlega sýni úr veikjum eða sýktum hreindýrum af ýmsum stofnum, mismunandi riðustofnum, bæði frá Skandinavíu og frá Norður-Ameríku. Fiona, perhaps one point, the sound is not very good, but yes, perhaps when we come to questions, that you know, are aware of this. I don't know what the point is. I think it's but we can try. It is very it's very what's it called? It's not always the same. Oh, okay. I have maybe yes? Maybe I'm not close enough to the computer. Sorry. Okay. We will try. It's no problem. Já, það núna tækifæri til að spyrja spurningar. Yeah, Ólafur again. Yeah. I couldn't find out how to raise my hand, but recalling to your famous Dolly or Daisy, what was the name of the sheep then at the Roslin Institute? In case we don't find many animals with this resistant allele here in Iceland, what are the possibilities in the future about transgenic or GM animals that we can incorporate this resident locus? Because we want to preserve our traits of our native breed.
Yes, I think that's a very interesting point, and I think when we were originally discussing the project with Christina Fast in Germany, I mentioned that to her because we now have, or the institute here are doing a lot of work on gene editing of livestock, and they have quite good systems now for introducing changes into the genome of sheep and pigs. In particular, there's quite a few projects. So I think the technology has moved on so much now that perhaps is an option. It's not an easy option, but if you have a rare allele that is definitely associated with resistance, it might be something that you could do just to, preserve the genetic background, but introduce specific changes. I think the issue with that comes when you're trying to breed for the wider population, to incorporate that so that you don't lose genetic diversity while you try to disperse that polymorphism in the population generally. Thank you. Interesting. Já, ég reyni að þýða yfir þetta líka. En líka Dolly, þetta klónkind sem þið munið örflíka eftir, hún var, svo að segja, framleidd akkurat við þessa stofnun þar sem Fiona þess vegna spurði Ólafur akkurat þetta rauninni hvort það raunhæft að nota svona aðferð til að, svo að segja, rækta eitthvað sem mjög sérkæft en á samaskapi varðveita fjölbreytileikann hér í stofnum og Fiona segir að það var akkurat eitthvað sem hún var að tala þegar hún heyrði fyrst af verkefni okkar. En það eitthvað sem væri hægt en samt ekki einfalt og gæti komið til greina undir mjög sérstökum kringumstæðum. Tæknilega það einfaldara en var en sagt samt svona ýmsir punktar sem það þarf að hugsa þá sérstaklega svona stuttum. Það hér hönd á lofti, það Þorsteinn Ólafsson, en ég vil benda á, Þorsteinn, að það hérna undir reactions, ef þið farið inn þar, þá finnið þið hendurnar og önnur tákn sem þið getur notað til að rétta upp hendur. En Þorsteinn, gjörðu svo vel. Já, þið heyrið í mér. Já. One question, in Iceland we don't see that the scrapie is transmitting between animals in the mountain area in the summertime in grazing, but it seems in deer it is transmission between animals, wild animals. Is there any danger that we get scrapie from transmission between reindeer and sheep in Iceland? We don't see anything about wild scrapie in reindeer in Iceland, but is there any danger for that type of transmission? As far as I'm aware, no. That there have been experiments done to experimentally transmit chronic wasting disease from deer to sheep, but I think it doesn't necessarily transmit very readily, and there's certainly no evidence from North America that has happened in the field, in field conditions. So I think, if you don't have the disease, particularly in Iceland, where your population of reindeer is probably quite isolated, it's unlikely if they don't have it that they're going to get it and transmit it. Já, það var spurning einhver áhætta að smitt á sér stað á milli reindýra hér á landi og kinda eða bara sauðfjár.
og svarið hennar var þótt það sé hægt að framkvæma svona smitt, svo að segja, undir tilraunaskilyrðum, finnst henni mjög ólíklegt að það gerist í raunveruleikanum. Þannig að virðist vera mjög lítil hætta á því og ekkert tilfelli þekkt til dæmis frá Norður-Ameríku. I have here one question, Fiona. I was thinking about, could we expect that there are some other genetic difference between like the Icelandic sheep and other sheep that make the resistance to scrap different, though the Icelandic sheep has the same genotype as is work for another type of sheep? Yes, I think if I understand your question correctly, there may be other genetic differences. This has been studied a bit in mice and humans. So there are other genetic differences that can have an influence on susceptibility, but it's much less than the effect of the prion protein gene. So I think the dominant effect is going to come from the prion protein gene, but you might have minor effects from other genes. Thank you. And hrafnkalla? Já, Karolína, þú kannski. Ég ekki að þýða, spennandi punktur, ekkert mál. Spurningin var, hefur einlega kindategundin áhrif á það hvernig ákveðin arfgerð virkar? Eyþór var til dæmis með það í huga hvað til dæmis AHQ í íslenskum kindum virkar kannski öðruvísi en AHQ en í einhverjum enskum kindum, gagnvart riðusmiti. Og hún segir það eitthvað sem tekið til greina og það getur verið eitthvað sem hefur áhrif umfram einlega arfgerðina í príonprótíninu, en greinlega þessi áhrif miklu minna en áhrifin sem koma beint fram í gegnum príonprótínið. Samt það ekki hægt að útiloka það hægt en skiptir alls ekki eins miklu máli. Og þá það hrafnkalla. Takk. Heyrið í mér? Já. Okay, flott. I have a question about what comes after this research, because when you're working with scraping sheep, the end goal is quite clear. We're trying to find this genomic variety so we can breed sheep that are resistant so we can get rid of the disease. But what is the end goal with the wild animals like reindeer? Like, are there some breeding plans, or is it just so we know and nothing is clear for the future? I think there are sort of two purposes. One is that, I mean, what we've seen so far is the most genetic variation we see is in red deer. And red deer are also the most important commercial farm species in Europe. So there is potential there if we discover variants associated with it, that we could do some selective breeding, or there could be selective breeding for farmed red deer. The other, one of the major parts of the iPad study is actually epidemiological modeling. So we're collaborating with epidemiologists in Norway and Sweden to try and understand how the disease spreads in populations. And obviously a major modifier of that spread would be genetic resistance. So if we can get an idea within different populations about what portion of those animals might be resistant to disease, that would have an impact on those models of disease spread. So that could influence surveillance or control measures. But no, it wouldn't. We obviously wouldn't be able to apply it necessarily in breeding. Although I'm also sorry, I know in the United States they have tried to introduce, because I think in some of the areas there the animals are sort of semi-wild. They're managed. They're not speaking farmed, and they've tried to introduce male animals which have more resistant values and can change the type of population that way as well. I'm also curious in the possibility with this method,
could you detect a possible reservoir host for the disease? Now, I don't know if prions can have reservoir hosts that can store the disease and then infect other animals. Is it a possibility, and can it detect that type of infection with this method? Or is that something that would just have to happen in real world and we would see it there? Yes, I mean, I think that's a really interesting question. And actually, I mean, I think that is where these techniques like PMCA and RT-QuiC, because they're so sensitive, you can pick up even low levels of infection in animals that otherwise would appear to be normal. So it has, I don't think it's been widely enough applied, and there still isn't really good evidence for other reservoir species, but I know that's something they're really interested in the United States, and there is a bit of work ongoing there. Rabbakalla, getur þú kannski þýtt yfir það sem ég gat stundum ekki alveg heyrt hvað hún sagði og ég að hluta til get ég ekki sagt þetta eins hvað reservoir host á íslensku, en það er kannski hægt að útskýra þetta aðeins. Já, sko, ég spurði upprunalega hvað væri rauninni lokaplanið með þetta, af því að þegar maður er að skoða eins og kindur þá er auðvelt að rækta, þess að þú notar upplýsingarna til þess að velja síðan ræktunarplan til þess að reyna að rækta ákveðna hluti úr hjörðinni eða úr stofninum. Þetta er kannski erfiðara með villdýr. Og hún sagði að það væri rauninni bara skoðun, það væri ákveðna tegundir sem væru einhverju hluta í haldi manna og það væri vissulega miklu auðveldara með þær tegundir heldur en aðrar. Og svo var ég að spyrja út í, sem sagt, hvort að það væri mögulegt að hægt að greina það sem heitir reservoir host í þessum aðferðum, og reservoir host sem sagt hýsill sem að tekur upp sýkingu en veikist ekki og getur dreift henni áfram. Þannig að það er einstaklingur sem að í rauninni sýnir aldrei einkenni, eða önnur dýrategund sem sýnir aldrei einkenni en ber síðan yfir í dýrategund sem getur veikst. Og hún sagði að prófin væri það nákvæm að þú ættir í rauninni að geta greint ef að príónið getur komið sér fyrir í dýri þótt að það valdi ekki sýkingu, að það áttur samt að geta greint að príónið væri til staðar í dýrinu með þessar tækni. Þannig að þá gætu við rauninni athugað hvort hreindýrin gætu borið þetta áfram í kindurnar þótt að hreindýrin myndi aldrei sýna veikindi.